This is the voice of health, sharing health principles, inspiring healthful living because a healthy lifestyle is medicine. Broadcasting every Monday, Wednesday, and Friday at 11 a.m. Brought to you by the Lifestyle Medicine team of Adventist Medical Center Manila, Health Ministries Department of North Philippine Union Conference, Adventist World Radio, and Hope Channel Philippines. Hosted by Miss Lady Mataya Dapat. This is the voice of health. Isang masaya, masigla at malusog na araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome to the Voice of Health, trumpeting heaven's prescription that your lifestyle is medicine. Sa araw na ito, kahit holiday, panibagong pagkakataon na naman nating lahat upang may matutunan para sa ating kalusugan. At napakaganda po ng ating topic ngayon. Hindi lamang dahil ako'y babae, pero dahil alam ko po na marami ang nangangailangang makapakinig ng ating pag-uusapan ngayon. At ang ating nga pong topic, mga kaibigan, ay abnormal uterine bleeding. Abnormal na pagdudugo. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Kaya mga kaibigan, kayo po ay aking inaanyayahan na i-share, i-like, at i-forward niyo po sa inyong mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak ang ating live stream program today. At ang atin pong makakasama upang magbigay sa atin ng kaalaman sa araw na ito ay isang obstetrician and gynecologist dito po sa Adventist Medical Center Manila. Sama-sama po nating i-welcome si Dr. Catherine Lamadrid. Hi, lady. Magandang araw po sa inyong lahat. At ako po ay nagpapasalamat at nabigyan ako ng pagkakataong makapagsalita about this topic, the abnormal uterine bleeding. Napaka-importante po nito sa mga Filipina, sa ating pong lahat mga kababaihan na nagkakaroon po ng problema sa ating matres. Actually, it's a whole involvement po of the reproductive organ bleeding po sa babae. So, thank you for inviting me. Thank you, Yes. Doc. Yung intro pa lang talaga ni Doc Catherine Lamadrid, talagang makikita mo na kailangan po natin itong malaman, marinig, mapanood. Kaya mga kaibigan, tayo po ay sabayan na napapanood ng live sa GSAT Channel 37, sa Local Channel 45, at sa maraming Facebook pages, katulad ng Hope Channel North Philippines, Adventist Medical Center Manila, at marami pang iba. Ganon din po, tayo ay live sa teleradyo ng Adventist World Radio Luzon, ganun din sa Hope Radio Toledo, Cebu, at mamayang 12 to 1 sa DWBL 1242 kHz. Hindi ko lang po mabanggit yung dami po ng mga radio station, and praise the Lord, to God be the glory po sa lahat ng mga stasyon na kapartner po ng programang ito. Sa pagkakataong ito, bago tayo magtuloy-tuloy, panoorin niyo po muna itong video. Lifestyle is medicine. L is for laughter, the stress reliever. I for interaction, the friendly immune booster. F is for food and fluid, the taste of health and the thirst quencher. E is for exercise, the preserving power of motion. S is for sleep, the body restorer. T is for temperance, the key to balanced life. Y, your faith, the divine healer. L is for light, the energy giver. And E, environment, the lifesaver. Pure air, sunlight, abstemiousness, rest, exercise, proper diet, the use of water, trust in divine power. These are the true remedies. Indeed, lifestyle is medicine. Maraming salamat. Indeed, lifestyle is medicine. Ang inyo pong napanood na video ay isang programa dito sa Adventist Medical Center Manila, ang Lifestyle is Medicine Intervention Program. Yan po ay 6 weeks online program, TTH ng gabi.
Kaya para sa mga nagtatrabaho po dyan, kayo po ay may pagkakataon na mag-join nito. At kahit nasa ang panig pa man kayo ng mundo, kasi online naman po ang program. So the batch 4 will start on January 18, 2022. Pagkatapos po ng holiday season, para talagang ma-shred natin kung meron mang mga mga nag-gain. At yun pong mga nangangailangan ng tulong upang mas mapaganda ang kanilang kalusugan, hindi na po masyadong matagal ang hihintayin na panahon. So once again, batch 4 will start on January 18, 2022. Ilalagay ko po sa ating comment section, sa ating Facebook live, yun pong link kung paano po kayo makakapag-join. So, ayun, balik na nga po tayo sa ating usapan na abnormal uterine bleeding. Simulan na po natin, Dr. Lamadrid. Yes, thank you very much. And thank you. And ito po ang aking topic today, abnormal uterine bleeding. Gusto ko sanang i-share ang slide na ito. And this was made by our intern before, si Frederick Allen Herrera. Abnormal uterine bleeding. But before I discuss abnormal uterine bleeding, ano ba yung normal uterine bleeding na tinatawag? Okay. Normally, ang kababaihan nagsa-start ng period, or we call it menarche, at age 11 to 13. So, menarche ang tawag doon. At ang menopausal stage ng Filipinas starts at around 49 to 50 years old. So, pag nagsimula po ang menstruation ng isang babae, at usually at that age, dapat po normally buwan-buwan po na nagre-regla. Okay, buwan-buwan meaning median of at least 28 days. So, dapat pasok siya doon sa period na 21 to 35 days po na period. So, anything below 21 is abnormal, and above 35 days is already abnormal. That's one. Normally po, ang period po ng isang babae last for about 3 to 7 days. So, ang menstruation would start on the first day, may spotting, and then on the second and third day, medyo lalakas po yung period, and then pahina na supposed to be by around 5 to 7 days. And then, so, the regularity, and then, what else? Monthly menstruation, and then yung amount. So, normally, ang amount ng period should not go beyond 80 ml per day. O if you go beyond 80 ml, so paano natin measure yon? So, depending on the number of pads that the woman use. So, if you are regularly consuming around 2 to 3 pads every 3 to 4 hours during your menstruation, that's normal to you. But if you go beyond like 7 to 10 pads in a day, that's already abnormal. Na fully soaked. So, yon. So, anything beyond that is already abnormal uterine bleeding. Alright? So, let's go to abnormal uterine bleeding. So, what would be my topic? So, I will introduce what it is, the AUB, the abnormal uterine bleeding. And then, what are the causes of AUB? And how do we diagnose AUB? How do we treat? Paano natin po siya ginagamot? Management of acute or abnormal uterine bleeding and acute bleeding, and treatment, surgical therapy. So, as what I said, how do we define abnormal uterine bleeding? It's, we have to, these are the objectives actually, to determine the causes, the diagnostic modalities, and the different management. So, abnormal uterine bleeding encompasses infrequent episodes, excessive flow or prolongation, yung pagtagal po ng regla, and intermenstrual bleeding. It was also under the category of oligomenorrhea, wherein kung halimbawa hindi kayo niregla for at least 2 to 6 months, pasok yon sa oligomenorrhea.
varying from 35 to 6 months. And pag sinabing amenorrhea, absent naman ang menstruation for at least more than 6 months. So, what are the causes? Ano po yung mga dahilan ng abnormal uterine bleeding? So, we have this acronym that we use sa amin. We have the PALM-COEIN. So, palm coin. Alright, napakadali pong tandaan yan sa aming mga obstetricians. So, ang P stands for polyp, ang A stands for adenomyosis, leiomyoma stands for the letter L, and letter M, that's under malignancy and hyperplasia. Then, that's under, yung apat na yon, yung palm na yon, it's under structural abnormalities or yung anatomic, may problema talaga dun sa itsura ng matres. Whereas, pagka non-structural, under the acronym of COIN, C-O-E-I-N. So, that's C for coagulopathy, sakit sa dugo. O stands for ovulatory dysfunction, that's ovarian dysfunction. And E for endometrial thickness, kung merong problema on the lining po ng matres. Iatrogenic po, kung meron pong mga medicine-induced. And N stands for not yet classified or non-structural. For that matter. Ang dami po pala, Dok. Ang dami, di ba? Ng mga causes para magkaroon ng abnormal bleeding ng isang babae. Yeah, and usually pagka basta anything that that concerns with the bleeding, ito kailangan masagot mo yung PALM COEIN. So dapat ma-identify mo yon sa amin. So ito ho, nakikita nyo sa inyong screen, palm. So PALM. Yes. Ayan. And under po ng L is, ano po yun, leiomyoma. Yung myoma po na tumor or bukol sa matres po yan. Tapos, on the other side, yung pong picture ng coin, coagulopathy, ovulatory dysfunction, endometrial, iatrogenic, and not yet specified, not yet classified. So, let's start po with letter P or endometrial polyps. So, ito po ang localized overgrowths po ng endometrial tissue. Yung pong lining po ng matres, ang tawag po doon endometrium. So, if there is an overgrowth of the tissue containing glands, stroma, blood vessels, ang tawag po doon usually is polyp. Usually ho, if there is an overstimulation po coming from estrogen. Ayan. So, estrogen, nakikita po yan sa babae, hormones po yan ng babae. So, usually ho, may overexpression po ng mga different enzymes sa katawan before the start of menstruation. And usually ho, ang polyp, ang manifestation din po is bleeding, intermenstrual bleeding, profuse bleeding, and if it's okay, nagagamot naman po siya. Basically, lahat po ng ito is ang polyp po around. If the polyp occurs on a menopausal stage, medyo magiging suspicious tayo kasi dapat hindi na nagbi-bleed. Baka po kasi nakakatakot, isipin nyo baka may cancer. Pero kailangan ho iyon binabiopsy. And with the advent of technology, meron ho tayong tinatawag na hysteroscopy wherein hindi na ho niraraspa, nagpapasok na lang ho tayo ng camera at kumukuha tinatanggal natin yung kuntil na tinatawag dun sa lining ng matres para ho mabiopsy. Next, let's go naman to adenomyosis. So, adenomyosis, on the other hand, is the presence of glands and stroma on the myometrium. Kasi ho yung matres po natin, meron ho kasi yung different layers. Sa simula, yung pinaka-lining niya, yung endometrium. Sumunod ho yung pinaka-muscle niya, ang tawag po doon, myometrium. And yung pinaka-cover po ng matres, serosa po yun. Okay? Pero po, normally, yung pong glands na tinatawag, dapat nandun lang ho siya sa gitna, sa endometrium. But, abnormally, if these glands are found on the muscle, the stroma, in the myometrium, ang tawag ho doon is adenomyosis. And ito ho, nagbibigay din to ng profuse bleeding and cramps every time na magre-regla. And commonly seen among women,
on the 5th decade of life. It could be focal, or ibig sabihin, localized po siya, or diffuse, yung buong muscle ng uterine wall is maraming adenomyosis implant. So, the most common factor is marami pong anak, multiparity. And somehow, usually, if this women bleeds, nagkakaroon ka ng altered contractility, or every time na magpi-period po, sobrang profusely magbi-bleed po sila because with dysmenorrhea as well. So, ang daming sakit natin, mga babae. Po, eh. Parang habang nakikinig ako, naisip ko, grabe. Parang akala ko po, kapag ganyan, 5th decade, yung tipong lampas ka na, wala ka na masyadong mararamdaman. Ideally nga, dapat, kaya nga sinabing magme-menopause, so dapat medyo wala ka ng problem. Pero hindi pala, parang naramdaman ko tuloy yung dysmenorrhea. I know. So, sige, let's go to the next. Letter L. So, we have the leiomyoma, or the fibroid sa tinatawag, or yung myoma po na tinatawag. Ang myoma naman po ay benign. So, these are benign tumors of your muscles of the uterus. Usually, ang presentation po niyan, may makakapa po kayo, parang medyo, bakit? Normally ho kasi, hindi nyo dapat nakakapa yung mattress nyo. Pagka feeling ninyo na meron kayong hump or bukol na nakakapa sa puson, ano yung iisipin mo? Ano ba yung mga organs na nandito sa puson? Nandun ho yung mattress, nandun yung ovary on the right and left. So, it could either be between the two, kung if it's a myoma or ovarian cyst. So, plus, aside from doon sa nakakapa mong bukol, nireregla ka ba ng malakas? So, iisipin mo, bakit ganon? So, baka may myoma. So, may mga overexpression of transforming growth factors that leads to fibrosis of these benign tumors. Usually, nag-iiba-iba siya ng size, depending on the location, kung ano yung manifestation nila. Kung halimbawa, yung mga myoma, or if the myoma is found, mamaya ho ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga myomas, types of myomas, And if you have completed your family size, ideally ho, tinatanggal na yung mattress. Pagka ho ganun, ang tawag doon, hysterectomy. So, kung nakakompleto na kayo ng anak, pwede na ho nyo ipatanggal yung mattress nyo. Kaysa ho, suduguin kayo ng buwan-buwan at nagre-require kayo ng blood transfusion, mainam ho, paalis nyo na. Okay? Depende ho. May iba naman ho na ginagamot medically, pwedeng bibigyan mo na ho ng mga gamot, or tinatanggal lang yung mismong myoma, leaving the mattress behind. Depende ho sa status ng edad ninyo, at saka may anak ka na ba. So, syempre, kailangan ma-preserve mo yung fertility for future use. Kung halimbawang ayaw mo na, or kung halimbawang gusto mo pa mag-anak, isi-save mo talaga yung mattress. These are the different treatments seen. We can ablate, use surgically ablation of the endometrium, or we can do embolization, radiofrequency ablation, or as what I said, yung myomectomy po, aalisin lang yung myoma. Ayan ho, nakikita nyo sa inyong screen ang different kinds of myoma. Medyo po technical na ito. So, kung ang myoma ho ay nandito ho sa type 0, 1, and 2, actually ho, ayan ho, nakikita nyo sa loob ng mattress. Nakikita nyo yung loob, ano? Opo. Alright. So, yun hong loob ng mattress, ang tawag ho doon, endometrium. Kung ang myoma is close to the endometrium, like the types 0, 1, and 2, yan po yung very, very common or very notorious to cause profuse bleeding. Kasi ho, yung area na yan masyadong maugat. So, unlike on the types 3, 4, 5, medyo, medyo silent or hindi masyadong nakakakos ng bleeding. Pero ho, makikita nyo, mas malaki yung mattress mo compared doon sa hindi, na walang myoma. Okay? And so on. So, marami siyang types. Okay. Okay, so we're done with letter L. Let's go to letter M, which is malignancy or
cancer. So, malignancies of the reproductive tract would include the vulva. Vulva, yun pong pinakapuwerta, yung labas po ng babae, yung pinakabukana. Vulva po ang tawag doon. So, let's go upward. Vagina, vaginal cancer, cervical cancer, yung pong cancer po sa kwelyo ng matres, or endometrial, uterine cancer po, yan po, pwede po yan, or ovarian cancers such as, adnexal cancer such as your ovarian or fallopian tube cancers. And usually, ang most common presentation po ng cancer is abnormal uterine bleeding. Okay? What are the risk factors po? Conditions that lead to an increased circulating levels of estrogen. Sabi ko nga ho, ang levels of estrogen are very important as one of your risk factors for having these kinds of condition. So, lalo na po common ang increase in level of estrogen on patients who are obese. Yun pong medyo overweight or nasa obese side, lalo na ho kung ang body mass index ninyo ay more than 30 and above, you're prone to develop malignancy or cancer of the reproductive tract. Yan. And lalo na po kung meron po kayong frequent exposure, because obesity, as what I said, is there's an increase in levels of oxygen, nagkakaroon ka na ng impaired ovulation dahil normally ho kasi dapat meron ho tayong balance interplay of estrogen and progesterone levels in our system sa mga babae. But if there is overproduction of estrogen levels from obesity, then nagkakaroon po ng overgrowth sa mga bagay na nasabi ko. Nagkakaroon po ng hindi po nag-ovulate, hindi po nababalance. And kailangan nyo ho yung level din ng progesterone. I would discuss it later sa mga treatment natin. And there is absence of progesterone withdrawal. Alam niyo po, Doc, na-realize ko dito sa una niyong binanggit na PALM or PAM, yung sa M, dun sa profuse bleeding, pwede namang pwedeng myoma, pwede rin hindi, pero pag naisip mo na possible pala na malignancy yung dahilan kaya ka may nagbi-bleed. Importante pala talagang ipa-check talaga. Yes, opo. Lalo hindi babaliwalain. Hindi po dapat patagalin pa. Lalo na kung napansin niyo na meron pong diferensya ho sa inyong pagpiperiod or mas lumakas. Lalo na ho kung meron pang simptomas ng pamamayat, tapos meron pang strong family history po ng cancer, mainam po yun na makapag-check up po kaagad sa inyong OB. Okay? Sige po. Eto na, pupunta naman na tayo dun sa coin. Sige. Ayan, coin. So, let's start with letter C, coagulopathy. So, pag coagulopathy, ibig sabihin ho, mga sakit po yan sa dugo. Marami hong causes po yan, katulad din po mga systemic diseases, blood coagulation such as your von Willebrand disease, and prothrombin deficiency. Lahat po ng ito ay mga blood disorders po na kailangan po may mga test na kailangan ipagawa. Ang presentation po nito is hindi po kaagad nagkakaroon ng clotting mechanism doon po sa ating matres. Kasi it's a big function po on how menstruation is occurring. And usually ho, nagkakaroon tayo ng platelet plug para ho makontrol yung bleeding on our monthly menstruation. But if you have these kinds of blood dyscrasias, and then nagkakaroon po ng improper platelet plug mechanism dun po sa site ng matres, kaya po patuloy sa pagdudugo. Usually ho, we screen it for coagulation defects, lalo na ho yung mga adolescents, yung mga kababaihan, mga bata pong edad, na minsan ho, prolonged ang menstruation, heavy menstrues beginning at menarche, and for those adults with associated clinical signs like bleeding gums, pagdudugo ng ilong, ecchymosis, yan. So, marami pong, iisipin po natin, baka mayroon pong sakit sa dugo ang pasyente.
And lalo na rin po na papa-identify natin yung platelet levels, baka ho sobrang baba, meron ho tayong tinatawag na ITP, yan, idiopathic thrombocytopenic purpura, napakababa po ng level ng platelet sa katawan. Yan, isa ho sa mga reasons yan ng profuse bleeding. Any defects po on the platelet membrane or storage granules can also result in normal circulating levels without your function. Other blood excretions such as your hemophilias A and B and other inherited coagulopathies, yan po, like your leukemias, severe sepsis, idiopathic thrombocytopenic purpura as what I mentioned, and hypersplenism. And chronic anticoagulation also could also result from profuse bleeding like the use of heparin, lalo na ho yung mga pasyente na nagte-take po ng heparin sa katawan because of certain diseases, pwede hong makakause po yan ng bleeding. Direct thrombin inhibitors, direct factor 10A inhibitors for prevention of thrombosis in women with inherited thrombophilias, yan po, nakakakause din po yan ng bleeding. Let's go to ovulatory dysfunction. Normally ho, there should be an interplay of function between your neuroendocrine, so brain, ovary, and brain, like hypothalamic, pituitary, and ovarian function po. Dapat po yan, normal ang cycle ng cycle nila. Kasi po meron yang cycle that anything or any abnormality in one could affect the result of the other. So, as what I said, alteration in neuroendocrine function is one of the predominant cause of ovulatory dysfunction. So, especially in women who are postmenarchal and premenopausal women. As what I mentioned, yung continuous exposure to estradiol or estrogen production without the corpus luteum. Ang corpus luteum po, nakikita po yan sa ovulation. And kung hindi po nag-ovulate, nagkakaroon po ng excessive estrogen production that leads to bleeding. And dapat may balance po yun. So, patuloy po, if there is excessive or continuous estrogen production, then there will be continuous proliferation of your endometrium. So, wala po yung pagdudugo ng normal na dapat ay balance. So, nawawala yung uniform sloughing or of the basalis layer that leads to excessive bleeding. What are the common causes of ovulatory dysfunction po? Yung mga nagkakaroon ng problema sa ovaries. Yan sa mga as what I mentioned nga po sa adolescents, dahil ho, immature pa yung kanilang cycle, yung hypothalamic pituitary ovarian cycle, that fails to have a positive feedback of estradiol on the LH surge. Masyado na ho itong pang-medical eh. So I hope na nagkakaroon ho kayo ng idea with this. So, sa bakatuwid, sa mga batang nagkakaroon ng prolonged profuse menstruation, immature pa po itong cycle nila. So, somehow, hindi pa nila na-attain yung maturity level na dapat ay monthly silang magpi-period. So, aantayin po natin, ginagamot lang naman po yun, hindi ho yun inooperahan kasi bata pa sila. So, depende ho, kailangan mag-investigate po tayo. Ano pa yung other causes of bleeding for these ages? Doc, Yes. nabanggit nyo kasi bata, when you say bata, mga ilang taon itong Usually, nagkakaroon nito? ang menstruation starts for ang menarche or the start of menstruation starts at around 11, 12, yan. And for the first 6 months to a year, they don't have that monthly menstruation right away. It could start as minsan matagal, pero magsiskip ng another 2 months. Pero you would give it time to adjust until that level of maturity is reached. Okay. Usually, it would take mga 2 to 3 years for it to happen. Bago pa maging regular na monthly Yes. na. Oo. Yeah. Correct. Yeah. So, yun. So, yun yung kailangan ko i-address.
And then for perimenopausal, pag sinabi ho namang perimenopausal, magsisimula na ho yan at least within 6 months na magme-menopause na kayo. So, ganun din. Magkakaroon ka ng abnormality in your menstruation. Minsan po, lalakas, and then titigil ng 1 buwan. Pagdating ho ng mga 48 to 50 years old, mararamdaman na ho ito ng kababaihan na magkakaroon sila ng irregularity of their menstruation. Dahil ho, nagkakaroon na ng lack of synchronization between their HPO axis. Ayan po, na-discuss ko na rin po yan. So, ang pattern po ng anovulation is oligomenorrhea. Kung halimbawang in 2 to 6 months, hindi po nag-period. Or minsan ho, nagkaka-period po in between cycles, intermenstrual bleeding. Or pagka niregla, sobrang profuse naman to the point na nagda-diaper na sila po. Pwede hong under ovulatory dysfunction category po yan. And the most common cause of this condition for an ovulation is the polycystic ovarian syndrome. So, yung PCOS po na tinatawag, under this category po yan. And other causes could be hypothalamic, baka ho may problem po sa function ng brain, or any abnormalities po of the other non-reproductive hormones such as your thyroid hormone po. Yan, yung thyroid gland natin, nagpo-produce po ng thyroid hormone. Or prolactin, and prolactin, ito naman ho, hormones po na pinoproduce ang ating pituitary gland. Okay? And then, ang cortisol din po, ang pinoproduce po ito ng adrenals. Nandun po yan sa ibabaw ng ating kidney. So, any abnormalities on this hormone could result to anovulation or anovulatory bleeding. And other cause is the Cushing syndrome. Ayan, medyo ano na yan. High-end na sa inyo. So, pag sinabi yung iatrogenic, ito po ang nagkakos ng bleeding from the use of medications. Usually coming from the use of hormonal preparation such as this one, yung SERM, S-E-R-M, Selective Estrogen Receptor Modulator, or the GnRH hormone agonists and antagonists are the most common. With the use of this medication, they could affect also your bleeding. Sino-sino po, Dok, yung mga usual na gumagamit ng ganitong gamot? Actually, sila rin yung mga pasyente na may sakit nito. Yung mga may myoma, yan, binibigyan din sila niyan. So, ang side effect would be irregularity or irregular bleeding or minsan profusely bleeding. Pero on the first weeks to the next months to come. Kasi yun yung side effect ng gamot. Okay? Ayan, ang patients who are on chronic progestogen therapy, lalo na yung mga naka-IUD, hindi not IUD, I'm sorry. Yung mga naka-injectable, yun po, isa sa mga contraception device, choice po yun, na minsan ho, di ba, hindi kayo nagpi-period or pagka naka-injection kayo every 3 months as a form of contraception, 3 buwan, hindi ho nagre-regla or pagka ho nag-period, nagsaspotting ng 1 buwan. Kasi ho side effect po yun ng gamot. Under the category of iatrogenic yan. Or kung naka-IUD kayo na levonorgestrel-coated po yung IUD, ang side effect niya would be absent menstruation. So, under the category of iatrogenic din yan. So, yung merong mga gumagamit ng antipsychotic drugs, pwede rin. Or, minsan pagka makatagal ka lang naka-pills, naka-combined pills, or yung mga pills na ginagamit sa pagpapasuso, ang side effect would be absent menstruation or minsan nagsaspotting. Under iatrogenic din yan. So, and the use of other antibiotics, anticonvulsants, and other OCPs. Okay, let's go to letter E, endometrial naman. So, any women who present with heavy menstruation in the absence of other abnormalities are thought to have underlying disorders of the lining of their mattress, which is the endometrium. And as what I mentioned, the primary line of defense for bleeding should be the formation of the platelet plug. So,
kung wala ito or any disturbance to the formation of the platelet plug would cause profuse bleeding. Medyo technical na ito. So, yan. Thank you so much po, Doc, ha? Kasi alam ko po na kami kasing mga layman, mga hindi nasa medical, kumbaga, di ba mga kaibigan, parang sa amin, naku, sobra yung aking pagdurugo. Ay, hindi ako dinugo. Yun lang yung sa amin eh. Pero ang dami-dami palang nangyayari ang sa daming loob. causes. Kailangan medyo iisa-isahin mo yon for a particular patient. Bakit? Kaya medyo matagal makipag-usap sa pasyente, marami kang mga test na ipagagawa. At doon ko rin, Doc, na-realize, bago po kayo magtuloy, parang na-realize ko talaga, hindi pala talaga dapat i-google mo lang yung nararamdaman mo, mga kaibigan. Si Dr. Google, naku po. Ay, ang daming pwedeng magkamali. Kasi what if lang, Doc, ang napuntahan ng tao na yun ay yung M, yung kanina, o kaya yung sa, hindi ko mabanggit yung sa I. Pero, hindi naman pala yun yung cause, di ba? So, naku mga kaibigan, kailangan talaga always consult your doctor. Opo. Naku, wag na po kayong mag-consult kay Dr. Google kasi po mako-confuse lang kayo. Well, sometimes, minsan overconfident ka ang patient kasi bago sila pumunta sa'yo. Parang alam na nila nagpunta na sila kay Dr. Google. So, parang minsan may intimidate ka din, pero minsan hindi rin pala yun. Mali pala yung nabasa nila. Ganun. So, mainam po talaga na magpakonsulta sa inyong malapit na doktor na OBGYN. Opo, lalo na po ngayon na hindi na yung layo ang magiging barrier kasi nga may telemedicine na. Ano po? Yes, ma'am. Opo. So, ayun, na isa-isa po natin yung PAM and then yung COI, N na lang yung natitira. Yeah, for the last letter N. So, not classified, not otherwise classified po ito. So, ang nagpo-fall po dito is if there is presence of a foreign body or trauma na may any injury to your reproductive tract under ano po yan, not otherwise specified. Syempre po, yung treatment would be tailored to the specific cause. So, as far as we're concerned, we do thorough history. We review the history, interviewin po natin yung pasyente on the amount of frequency, on the frequency, duration, and the amount of bleeding. Any changes po sa menstrual pattern, any symptoms present on the majority preceding 6 months, and symptoms lasting for 3 months need further investigation. What do? We request for the different tests po, katulad po nitong CBC, hemoglobin levels, your serum iron levels, and serum ferritin. I-attempt po natin, kailangan po mag-pregnancy test tayo kasi baka naman po buntis pala. Hindi ho natin alam. So, mainam po for any cause or any symptom po ng abnormal uterine bleeding, we have to rule out pregnancy. And the levels po ng inyong thyroid hormone, kailangan din ho mapagawa ang TSH assay. And the levels for your androgen, if you're suspecting patients with polycystic ovary or PCOS sa tinatawag. For patients, ito ho, sinasabi ko kanina, for adolescents with heavy menstrual bleeding or older women with systemic disease, easy bruising, and petechiae, we determine the platelet count, the prothrombin time, von Willebrand factor, and ristocetin cofactor. Titingnan mo yung pasyente on the obese side pa, kailangan malaman mo yung body mass index niya. Siyempre, not only abnormal uterine bleeding ang presentation dito, baka there are other disease, medical problems associated with obese patient, katulad na hypertension and diabetes, common po yan. So, for patients with chronic anovulation who are at risk for endometrial wall thickening or hyperplasia and malignancy, kailangan po masampulan natin yung lining ng matres niya. Pwede ho tayong gumawa ng biopsy as an outpatient basis. Kukuha lang ho tayo ng sample. Pwede hong gawin yan sa clinic or kung hindi naman po kaya ng patient, mababa ang pain tolerance, pwede hong gawin sa operating room. Meron ho tinatawag na fractional curettage or
dilatation and curettage po para it could work two ways. Pwede ho siyang diagnostic in the sense na makakakuha tayo ng sample. At the same time, therapeutic, whatever po na makukuha, malinis po, mape-prevent yung bleeding as well. So, two ways, two benefits ang makukuha natin. If endometrial biopsy is impossible or with insufficient tissue sample. And how do we diagnose naman po ovulatory dysfunction? We do ultrasound. So, sa ultrasound, marami po niyan sa mga clinic, sa hospitals, we could identify, sa ultrasound po, makikita kung kumusta yung inyong matres, yung lining ng matres, yung size ng matres, may specific sizes po yan. Makikita po kung may bukol, bioma, adenomyosis. Makikita po sa ultrasound, kumusta ang ovaryo. Yan. So, pinaka cost-effective po kasi ang ultrasound. Well, if you have the luxury, mas mainam sa States, ginagawa po, you can do an MRI. Pwede rin po yan, pero medyo mahal po naman on the other side. Dok, And, yes. every kailan po yun yung pagpapa-ultrasound para sa mga babaeng Okay. If you're just going to do an annual ultrasound determination for your parang physical annual check-up, pwede siyang igawing annually. Okay po. Oo, annual or taon-taon. Parang katulad ng pap smear. Oo, kasi ho ang ovaries very silent po 'yan. Minsan hindi mo nakakapa pero by ultrasound may nakita siyang cyst. So, it has to be further investigated. Hindi siya magiging annually but magiging every 3 to 6 months na siya. So, Okay mas po. magiging mas madalas. Yes. So, and some centers po offer hysteroscopy. Ito po yung sinasabi ko na nagpapasok po ng camera sa loob ng matres to view the lining po ng matres. Doon po nakikita. Sa loob po ng matres, makikita niyo yun by camera. Makikita niyo kung may polyp or kung mayroong abnormality sa loob kaya hindi nabubuntis, yung mga and so on. So, pwede rin ho tayong kumuha ng sample or ablate, kumuha rin sa loob ng sample doon sa loob with the use of hysteroscopy. And hysteroscopy also gives us the benefit of the surgical removal of the polyp. So, kung nandoon ka na, nakapasok ka na, nakikita mo, oy, bakit may kuntil doon sa loob? Pwede natin yung i-biopsy. Yan. And if ideally for patients, we have to treat it medically first. Subukan muna natin gamutin, baka naman mag-respond muna before doing any aggressive techniques. We can give medications. Ito po ang mga nakasulat na gamot. Pwede pong estrogen, pwede pong progestogen, pwede pong NSAIDs, yung pong non-steroidal anti-inflammatory drugs, or yung mga GnRH agonist. Mga gamot po yan na ibinibigay. Anti-fibrinolytic agents such as yung mga tranexamic acid, mga hemostat, yan, para ho umampat ang pagdudugo sa loob. Yan, mga gamot po yan na ibinibigay muna ho sa panimula kung gagamutin muna. Lalo na ho yung mga pasyente na not amenable to surgery or yung mga bata pa who still requires, syempre ma'am, kailangan pang i-preserve ang fertility for future use, 'di ba? Okay, as what I mentioned, for adolescents, ito po ang may gamot po tayo na ibinibigay, cyclic progestogens, or for patients who are perimenopause, meron po din tayong pwedeng ibigay sa kanila. Ayan. Hindi ko na yan i-specify. Medyo technical po ito. Mga ano po ito, medications that can be given, pwede pong oral na tablet, or pwede ho tayong magbigay ng IUD. For those patients who are bleeding so much, lalo na ho na, may IUD ho kasi na nagpe-prevent ng profuse bleeding, at the same time offers contraception. So, ito po yung tinatawag na levonorgestrel intrauterine system. So, it can be placed for 5 years. That prevents profuse bleeding, and that could be an IUD as well. And then may mga medications po such as your NSAIDs,
your hemostat, ayan, brand name yun, and your GnR, gonadotropin-releasing hormone agonist. Sabi ko nga ho, if you are already in your reproductive years, mga 2-3 na yung anak mo, pwede tayo mag-sample. And ang tawag po doon, curettage. Okay? Pwede ho na, two benefits, therapeutic and diagnostic, nasabi ko po yan kanina. And pwede rin ho tayong magbigay ng mga medications na estrogen, high-dose estrogen, pero paano naman po yung may mga patients who are contraindicated for patients with contraindication of giving estrogen, lalo na yung mga patients na may thrombosis, yung may mga rheumatologic disease, and estrogen responsive cancer, hindi po pwede yan. So po pwedeng baka kailangan alisin na yung problem or yung cause. And high-dose progestogens can be given as well. And androgen can also be given to treat heavy menstrual bleeding. Surgical therapy, yan, hindi ko na-mention yan. So, conservative pa rin po itong dilatation and curettage, yung kumukuha ng sample, and then after the biopsy, saka po gagamutin. Or endometrial ablation by hysteroscopy, pwede rin po yan. Ginagamot din po yan. And yung last resort natin, if you're already completed with your family size, lalo na kung meron pong nakitang and you are suffering from profuse bleeding, papaalis yun ho yung mattress nyo, ang tawag ho doon, hysterectomy, or the removal of the uterus. These are for patients with leiomyoma, or lalo na yung mga pasyente na may buwa, yung mga uterine prolapse, who suffers persistent abnormal uterine bleeding after all medical therapy has been consumed or failed. And, ayan, tapos na po ako. Doc, alam niyo po, ang nakakatuwa lang, kasi ang dami palang paraan para ma-address yung abnormal uterine bleeding. Hindi tayo mapapaisip na, naku, malignant na kaagad or surgery na kaagad. Marami pang ibang paraan. Yes po. As what I said, hindi naman ho agad-agad na ooperahan. Kailangan po, may mga paraan po na pwede hong ibigay para ho ma-address yung symptoms ng pagdudugo. Pero ho, kung halimbawa ho kayo ay buwan-buwan na gano'n na lang na nagagamot, and yet patuloy kayong dinudugo na kailangan nyo ng salina ng dugo, ay mag-iisip na po kayo na baka kailangan hong ipaalis na. Yes po. Ang mattress. So, Doc, meron lang akong mga pinrepare na question dito. Common questions na alam kong tanong din ng ating mga taga-subaybay. Pero bago po natin ito sagutin, mga kaibigan, panoorin niyo po muna ulit ang videong ito. Are you suffering from heart disease, diabetes, hypertension, obesity, stroke, anxiety, and other lifestyle diseases? We can help you. Join our Lifestyle is Medicine intervention program. This is a 6-week virtual health program, Tuesdays and Thursdays at 6 to 8 p.m. that will bring your lifestyle doctors and dietitians right where you are. There will be scientific evidence-based lectures, health screening, cooking demonstrations, workbook, and recipes that will help you in your health journey. Find out what is the optimal nutrition for your health conditions and activities fit for you. This holistic lifestyle intervention program will help you and your family to experience the best life in the midst of uncertainty and stressful living. Contact us at Adventist Med Lifestyle Medicine Facebook page for details and registration. Join now! Welcome back to the Voice of Health. Yan nga po, yung videong inyong napanood ay tungkol sa Lifestyle is Medicine intervention program
ang 6 weeks online program dito sa Adventist Medical Center Manila na TTH po ng gabi ginagawa. At kahit nasaan kayong panig ng daigdig sa may internet po ay kaya nyong mag-join dyan. And batch 4 will start on January 18, 2022. Balikan ko po yung mga questions na binanggit ko kanina. Common questions daw po ito, Doc. Sabi po dito, matatawag na daw po bang abnormal bleeding pag ikaw ay nag-spotting between periods? Yes, actually, as what I said, hindi normal ang intermenstrual bleeding. Well, you have to be accurate na ano yung cause. Could be, pwede kang mag-bleed dahil sa ovulation. Pwede yun. Pero kailangan pa rin ma-identify, ma-further investigate kung talagang nag-ovulate lang. Oo, by ultrasound. Pero kung patuloy ito na nangyayari, intermenstrual bleeding, almost every month, kailangan pong maimbestigahan na yon. Yes po. Kailangan nyo magpa-check up. How about daw, Doc, yung mga spotting after intercourse? Opo. Yan po ang isa sa mga common presentation po ng pasyente na may problem po sa cervix, katulad po ng cervical cancer. Pwede rin pong endometrial polyp, pwede po yon. So, mainam po na masuri ho ang inyong cervix. Pwede ho mainam na magpa-pap smear po. Yan, to check on the anatomy or yung surface po ng inyong kwelyo ng matres or cervix. Doc, matatawag din po bang abnormal bleeding or is it a concern talaga yung grabe daw po mag-dysmenorrhea? Yes. Opo, isa po yan sa mga simptomas ng tinatawag na endometriosis. No? Every month, meron kang severe or painful dysmenorrhea. Lalong-lalo na po on patients who are on their reproductive years, like for ages like 18 to 35, 36 years old. Yan. And ang common cause po niyan is endometriosis. Ano po yon? Ibang topic naman po yan, ano. So, somehow, yun po kasi, normally, ang endometrial glands, kaya endometrial, yung glands po ng endometrium, tinatawag doon endometrial glands, dapat po yun, nandun lang siya sa lining. Pero if you found an endometrial glands and stroma outside the endometrium, let's say on the muscle, that's adenomyosis, and on the ovary, that would be endometriosis, they could present as a cyst or endometrioma. So, every time po na magre-regla, nagkakaroon po ng blood collection dun po sa ovary, that could be, ang presentation niya is severe dysmenorrhea, and on ultrasound, makikita mo may cyst siya. Pwede rin kang mag-spotting with that. So, and depende, pwede ho ba itong gamutin o hindi? Siyempre, kung kailangan gamutin, lalo na on this age, wala ka pang anak, ipe-preserve mo yung function ng ovary, hindi ka magiging aggressive. Pero kung halimbawa na medyo malaki na siya, baka kailangan alisin, ayun. So, kailangan natin siyang alisin. Parang kailangan nating i-discuss yan, Doc. Babalik po kayo dito. Bagong topic po yan. Kasi, alam niyo po, meron talagang mga grabe mag-dysmenorrhea na tipong nadadala pa sa ER. Yung talagang hindi, buwan-buwan, kawawa din po talaga. Yeah, oo nga. Opo. So, may mga gamot naman na kung ayaw pang ipaalis, ang ovary, kasi ang definite management kasi doon is removal of your ovaries and uterus. Paano kung bata ka pa? Yes. May mga gamot na pwede mong ibigay sa pasyente. Doc, last na po. Ang bilis talaga ng oras pag maganda yung usapan, ano? How about daw po yung mga nag-menopause na, pero nagbi-bleeding pa? Yan, opo, yan. As what I mentioned po, na-mention sa lecture ko kanina, yung mga nasa 5th to 6th decades of life, na dapat po, menopause, pag sinabi yung menopause, absent na ho yung menstruation nyo for more than a year. Dapat ho hindi na ho nagpi-period. So, halimbawa ho, yung mga pasyente na ganito, kailangan hong ma-check, masuri ho by physical exam, by ultrasound. Makita po kung ano yung cause ng bleeding na yon. Kasi ho, ayaw ho nating, baka ho, nasa ating huli ang pagsisisi. So,
magiging aggressive po tayo sa mga pasyente na may postmenopausal bleeding. Doc, nakompleto ko na po yung mga tanong at talagang napakalinaw po ng inyong mga kasagutan. Baka meron po kayong gusto pang sabihin sa ating mga taga-subaybay bago tayo magtapos. Ay, nako, magpo-promote, magpo-plug. Okay, so nagkiklinik po ako sa Adventist Medical Center, Manila. During Tuesdays and Thursday po ng 8 to 10. And then, meron din ho akong clinic sa Baclaran, ang aking Madrid Polyclinic and Diagnostics. So, may laboratory din po yun, may ultrasound and x-ray, may multi-specialty clinic po siya, may OB, may surgery, pedia, and IM. So, And syempre, Doc, may telemed po kayo. yes, opo, the same time din po yun, pwede ho kayong tumawag sa ating telemedicine for scheduling. And then, pwede ko kayong i-schedule for appointment para mag-uusap tayo kung ano yung mga problema ng inyong system. Doc, thank you so much Thank po you. talaga. Alam niyo po, ang dami ko pong natutunan sa topic na to. Okay. At saka, iniisip ko na meron ba akong pinsan, meron ba akong kaibigan na ganito yung condition. Parang napapaisip ko na kailangan mapanood nila to. Nako, I'm very glad naman. I was able to share some information on abnormal uterine bleeding, and then wag niyo ho sanang baliwalain kung may nararamdaman kayo. Magpasuri no, magpa-check up na ho kayo sa inyong nearby OBGYN. Opo. Para ho matulungan, ma-address po yung inyong condition. Yes po. So mga kaibigan, sana po marami kayong natutunan sa araw na ito. Talagang, again, gusto ko po kayong i-encourage. I-share niyo po ito sa inyong mga mahal sa buhay at mga kaibigan dahil hindi nyo po alam. Baka hindi lang po nagsasabi ang mga yan. Nararanasan pala nila itong abnormal uterine bleeding at kailangan po nilang malaman ang causes nito, makapagpa-check up po kaagad sa kanilang pinakamalapit na OBGYN. Bago po tayo tuluyan magtapos, hayaan niyo po sana na ipanalangin ko po kayo. Yes po, please. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat sa mga natutunan namin sa araw na ito sa pamamagitan ni Dr. Catherine Madrid. Pagpalain niyo po siya sa kanya pong service sa inyo at sa community at pagpalain niyo rin po ang lahat ng aming taga-subaybay, lalo na yung meron pong mga karamdaman sa panahong ito. Nawa po ang inyong pagpapala, ang inyong biyaya at proteksyon, ang aming maranasan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kaibigan, thank you very much po. Doc, thank you po ulit. Thank you. Talaga You're po welcome. ulit. Salamat po for inviting me. Hanggang sa muli, dito po sa inyong programang Ang Hatid ay talagang maraming informasyon tungkol sa kalusugan. Nawa po kayong lahat ay manatiling masaya, malusog at masigla. Tutukan ang Voice of Health Monday, Wednesday, and Friday, 11 to 12. At huwag kalimutan ang paalalang, your lifestyle is medicine. Bye! Thank you.